All right, let's continue. Honorary stuff. Interesting. Yeah, that's ridiculous. Yeah, that's... Uh-huh. Ridiculous. I see.
Mm-hmm. Okay. Follow me. At the academy, you can call me Miss Norma. It's Miss Norma! Norma, are you here to teach us? Like, make up for last time when you said, the weather's nice, let's cancel class. That's right. Now then, I'm about to teach these runaway Bangbu a proper lesson. Runaway Bangbu? But Brock's been here the whole time, teaching us how to build little flying machines. He hasn't gone anywhere. Although he and Shelby can't seem to make anything that actually works. Oh, looks like Brock is completely unsuited for teaching. Come on, back to the lab with me. We've got a tip to finish. Brock, actually, you... Oh no, that's not it at all. I know exactly what kind of Bangbu you are. Unlike the others, you're not making much of an impact in the lab, but that's fine. You could have been a bit gentler. But then again, that wouldn't be you. Still, if Brock's not cut out for this, why keep him in the lab at all? Because he never said he didn't want to. Anyone who signs up for my project is welcome. Even if he's not suited for lab work. So what? He's not exactly cut out for teaching either. It's not that Brock's a bad teacher. I just can't build a model from the instructions, no matter how hard I try. I knew it. I can't do anything right. Hey, don't talk about yourself
yourself like that? Can I take a look at the model and the instructions? I don't get it. Why do you have to follow the instructions to build it? Huh? Because that's the only way the machine will actually work. No way! Everyone just followed a few sheets of paper step by step. Califer and all the fun bamboo wouldn't exist. Whoa! See? Easy. But there's nothing like this in the instructions. That's why this is my special version. If I felt like it, I could tweak it into a firework launcher. Boom! It can explode into sparks when it flies as high as it can. A genius doesn't copy instructions. He break them. Right, class? But, Norma, I'm not a genius. I can't even get the basics right. Of course I know you're not a genius, but you're my student. I think I should clarify. She means she doesn't want you stressing out. As your teacher, she's saying she'll help you improve. Exactly! I love teaching students who can't even get the basics right. As a genius, I revel in the most difficult of challenges. Or you probably won't make me famous in bamboo research, but you could very well ruin my reputation as a teacher at Aurelia Academy. And honestly, I'm fine with that. What the fuck? Teaching smart students is boring. I'd rather build something full of possibilities out of the simplest materials. I'm just a bamboo made from the simplest materials. Hey, I just borrowed Veli's whole serious and heartfelt speech style, and that's what you focus on? Anyway, you want to learn, I'll teach you. Don't, I'll still teach you. Till it clicks like a little bamboo fully charged and ready to go. Thank you, Miss Norma. I'll become a good bamboo. Yeah. Quests. I've sat in front of my PC for the whole day today. Today is Friday. Well, tomorrow is Friday. And I got to do a lot of
when I gotta do work tomorrow. Because today I didn't go to work. And I thought to myself, well, one day is enough. One day is enough time to chill out. I still have no clue what Ramiel's deal is. That makes me uneasy. Knowing that she is apparently our ally. Sunbringer fucking vanished. And we don't even have any clue about it, that this actually happened. I just didn't notice it. Here. I'll deliver this one myself. I'll make sure. I just had to choose the hard way. Pretty lucky. I don't offer discounts for follow-up services. All right, take it over. Time for the mission complete. Now, shall we discuss payment? Drives. Never mind. Are you interacting with each other? No. People love the term stack these days. I got myself a new peptide stack that will blow your stack out of the water. You gotta try my stack. Well, there's a new stack that includes a peptide and an antibody. This dual stack promises to drop body fat while also preserving and possibly building muscle. Almost a
механики. Ее шкала необычная, потому что полоска будет показывать оставшееся время действия ее особого состояния под названием копье ДВО. Для того, чтобы перейти в это состояние, нужно провести такую атаку, которая имеет отметку «Выпад с копьем». Эта отметка есть практически у всех ее основных кнопок. Усиленная особая атака за энергию, цепочка, ультимейт, контратака после уклонения и после помощи в защите, а также последний удар в серии обычных базовых атак. И вот когда вы любой из этих приемов применяете, полоска сразу заполняется и начинает медленно тратиться. Справа от полоски появляется горящая точка, про нее мы поговорим дальше. А Сигрид в этот момент входит в особое состояние копье ДВО. Также она еще получает возможность один раз зажать кнопку базовой атаки и выполнить супер-мега прием копье на изготовку, который является у нее основным и ключевым источником урона. Как только вы применяете это копье на изготовку, игра смотрит, сколько горящих точек справа от полоски, и согласно их количеству определяет, сколько урона будет наносить эта атака. На русский язык это перевели как этапы, то есть за первый этап будет множитель 716%, за второй этап 1218% и за третий 1629%. Это все на максимальном 12 уровне прокачки кнопок. Соответственно, ваша задача как можно быстрее набирать на Сигрид 3 этапа, чтобы бить более сильными зажатыми базиками. Как только вы проведете зажатый базик с 3 уровнями заряда, они все сбросятся. Более того, разработчик нам накинул еще одну дополнительную возможность быстрее набирать эти заряды этапы. Если вы зажали базик во время атаки врага, происходит блок всего входящего урона. Сигрид получает +1 заряд и обновляет состояние копья ДВО, после чего получает 100% к бафу оглушения на следующий зажатый базик и тут же получает возможность провести еще один зажатый базик. То есть разработчик на стриме показал пример, когда Сигрид таким образом сделала сразу 2 блока подряд 2 зажатыми базиками и получила заряды сразу с 1 по 3. Грубо говоря, вам вообще не обязательно пользоваться кнопкой уклонения с контратакой, чтобы эти заряды получать. Вы можете просто в тайминг атаки врага зажимать кнопку базовой атаки в состоянии копья ДВО, и это даже будет выгоднее за счет дополнительного оглушения. Теперь давайте я подробнее расскажу про состояние копья ДВО и в целом бафы Сигрид. Помимо того, что каждый переход в это состояние дает возможность один раз зажать кнопку базовой атаки, само состояние у вас будет длиться 8, 7 или 6 секунд, соответствуя первому, второму или третьему уровню заряда. То есть получили третью точку справа от шкалы, время действия состояния копья ДВО обновится и будет висеть 6 секунд. Каждая активация или обновление вот этого копья ДВО будет давать Сигрид баф аж в 66% крит шанса. Максимальная длительность бафа, которую вы можете настакать, до 40 секунд. Короче, считайте, оно перманентное. А еще в этом состоянии атака Сигрид по оглушенной цели накинет на нее дебаф в 20% дополнительного урона в множитель по оглушенной цели. Если во время боя вы не успеваете обновить состояние копья ДВО и оно у вас закончится, то текущий уровень зарядов от шкалы справа у вас снизится на 1 единицу, но снижаться с единички до 0 оно не будет. Можно воспринимать это состояние, знаете, вот как ярость варваров из ДНДшных игр. В общем, хочется его поддерживать всегда, чтобы оно было активным. Ну и еще по бафам я сюда накину информацию по второй пассивке, она уже не связана с этим особым состоянием. Когда в команде есть персонаж поддержки или устрашения, Сигрид получает 840 атаки, а также плюс 15% урона по цели, на которую действует эффект вкрапления. А это уже не первый намек разработчика на то, что в ближайшем будущем нас может ждать либо саппорт, либо оглушатор ветряного элемента, который The furniture's intact. I miss those. Maybe we should switch. будет вешать на врага эрозию, ведь только по ней можно вызывать эффект вкрапления. Что касается остальных кнопок, уклонения и помощи, там особо рассказывать нечего, они обычные. Как и, в принципе, кнопки специальной атаки. Единственное, что стоит отметить, это усиленную особую атаку за энергию. Я напомню, что эта кнопка имеет отметку «Выпад с копьем», а значит после применения может ввести Сигрид в состояние копье ДВО. А вот если состояние уже активировано, то
что, как мы уже знаем, оно обновится, накинет заряд этап справа от шкалы, а сама усиленка ударит аж в 2 раза сильнее и также потратит меньше энергии, 50 вместо 60. Короче, энергию хочется сливать при действующем состоянии копья ДВО, а еще лучше в стан окно. И напоследок я хочу отметить отдельным тайм-кодом цепочку атак Сигрид, ибо она имеет очень большое значение, а также кучу текста. Во-первых, после активации цепочки Сигрид получает баф на 20% урона для следующей своей зажатой базовой атаки. А во-вторых, когда Сигрид впервые попадает по оглушенной элитке или боссу своей цепочкой, то все ее текущие заряды этапы на шкале запоминаются, а Сигрид входит в состояние прорыв строя. В этом состоянии у нее не заканчивается полоска копья ДВО, и она получает сразу все 3 заряда. Зажимая кнопку базовой атаки, она по очереди будет выполнять все 3 этапа зажатых базовых атак, то есть первый, второй и потом третий соответственно. И также разработчик сделал, чтобы эти зажатые базики не вызывали случайной цепочки по оглушенному врагу, если их еще можно вызвать. После чего заряды Сигрид возвращаются к записанным до входа в это состояние прорыва строя. Получить это специальное состояние можно только один раз за одно окно оглушения. И, грубо говоря, это огромный бурст урон по оглушенному боссу с возможностью сохранить заряды для дальнейшего урона в стан окно. Разработчик буквально на стриме нам показал, что после первой цепочки по оглушенной цели мы отменяем вторую и зажимаем базовую атаку на Сигрид, и это все применяем. А дальше уже можно выбежать на поле на другого персонажа и запустить третью цепочку снова на Сигрид. И если вы при этом сохранили 2 заряда, нам дадут третий, и мы снова можем сделать зажатый базик максимального урона, да еще и с бафом на 20%. Правда, на футаже с демонстрацией на стриме они вторую цепочку уже не показали, а сделали какую-то дичь. Ладно, теперь поговорим. That's nice. I love it. Looking for me? Mint's here! Looking for me? Mint's here!
125. Okay, 150. Do have 150. Mhm. Okay. Honestly, I just realized I spent the whole day eating different kind of shit, while all this time the truth was that I just wanted to drink water. Про ментальную картину. Первая дает Сигрид плюс 25% к атаке, а также позволяет теперь после третьего зажатого базика, который убирает все заряды на шкале, сразу же вызвать состояние копья ДВО, а значит тут же получить один заряд и одно дополнительное использование зажатого базика. Если мы и так могли использовать зажатый базик, а я напомню, одновременно Сигрид может иметь лимит в одну штуку, то следующий зажатый базик триггернет дополнительную тычку в 100% от атаки Сигрид. Короче, основная идея менталки в том, что после потери 3 зарядов этапов сразу перепрыгивать в первый заряд, что позволит быстрее и чаще бить более сильными атаками Сигрид. А вот вторую менталку я бы назвал антигашетка или там анти-Николь, потому что М2 дает для ее приемов с тегом выпад с копьем и зажатых базиков плюс 24% к пробиванию, которая плохо работает в связке с бонусами порезки или игнорирования защиты по формуле урона. Я напомню, они применяются до того, как применяется процент пробивания. Еще М2 увеличивает длительность копья ДВО на 2 секунды в каждом этапе и дает плюс 10% к скорости накопления децибел. Как будто бы менталка намекает на то, что будет в третий слот ставиться бафнутая Рина, браться 5-й диск на процент пробивания и еще 2 части фугу электро. Четвертая менталка сомнительная для своих круток, ибо дает всего 18% урона для Сигрид на все кнопки. А вот шестая с одной стороны добавляет дополнительные тычки после зажатых базиков, повышая итоговый урон, а с другой стороны она убирает ограничения на состояние прорыв строя, не более одного состояния за стан окно, да еще и скорость применения зажатых базиков увеличивает. Смею предположить, что на М6 Сигрид становится сильнейшим бурстовиком в игре в окно оглушения. Короче, крутите
Берите М6 обязательно. Что касается сигнатурной пушки Sigrid, она вся заточена на бонус крит урона, да еще и универсальный для всех персонажей нападения. Буквально дает даже больше, чем пушка Сэнби, потому что у нас в базе 48% крит урона, а еще в дополнительном эффекте накидывает аж 2 раза по 32% за попадание по врагу тяжелым ударом базовой атаки и от усиленной особой атаки. То есть это аж 112% крит массы. Но это если у вашего нападатора все хорошо с крит шансом, как у Sigrid, из-за скиллсета и других бонусов. Ну а ледяные дамагеры класса нападения еще сверху 20% игнора ледяного сопротивления могут получить. Подробнее про сборку и команды мы поговорим уже в следующем видео про Sigrid. А на этом все, народ. Ситуация с Sigrid мне напоминает немного ситуацию с Харумасой. В плане, когда он вышел и его раздавали бесплатно, многим он все равно показался на фоне той же Мияби очень сложным из-за правильного прожатия стан ротации. Поэтому у кого-то он остался, а кто-то его поменял на следующих электродамагеров. Sigrid первично не выглядит как пиво. Жать кнопочки на ней нужно с пониманием того, что происходит на экране. Атаки врагов нужно блокировать в тайминге зажатым базиком. И это все выглядит довольно сложно для обычной казуальной аудитории игры. Но при этом некоторым людям, наоборот, такого геймплея не хватает в Zenless, и я уверен, что им понравится. Вопрос лишь в том, а будет ли это задрачивание кнопочек компенсироваться результатом. Хороший пример был с выходом Ядхари и Баньюэ, где на первой у тебя буквально 1-2 кнопки, а на втором куча комбинаций. И общий скор они набивали плюс-минус одинаковый, с поправкой на бафы режимов. С другой стороны, Баньюэ это мужик, а Sigrid еще и скинчик в купальнике продают. А значит, разработчики явно хотят, чтобы ее брали больше игроков. Мне Sigrid понравилась, и я точно буду забирать ее на свой аккаунт и гонять под ледяную уязвимость. Пишите, как она вам, ну а я по традиции прошу прожать лайк и подписаться на канал. Отдельно выражаю благодарность моим лучшим зрителям на Бусти. Спасибо за ваше внимание и увидимся на канале Sword TV. It is time to continue with the Mondstadt Archon quest and hopefully finish it in this video. It's not really that exciting, but it's kind of exciting that in the final fight I can actually use Venti. Now, will I really need to? No, but I mean I can, because who knows how long it's going to be before I actually have Venti on here. Also, I have a whopping 1 pull, and I mean I would like to get a copy of this bow if I could. Odds of that are very slim, but as I get more primos, I will keep trying. And if I do finish all of the Mondstadt Archon quests, I get 1 free pull. That's crazy, right? First, we got to get the hidden key, which I don't know how that key's gonna fit into this keyhole. I think you could almost shove the entire thing in there. You know, I'd be very happy if in this video I could somehow get another bow character, though I don't know how I would do that, but it would be kind of nice. Then we start repairing the lyre, which I'll be honest, I don't know why it just doesn't tell the truth. Oh, it's turtle talk time. That is the only thing I remember from this part of the quest. But if I complete this fast enough, I don't have to hear the turtle talk. And unfortunately for D-Luke and Jean, I'm doing this a bit too quick. Oh, nope, they're on it. Didn't realize they kept going even after you finished that part of the quest. Since this quest is leading me towards the entrance to the Spiral Abyss, maybe I'll pop over there, as technically there is a bow character I can get if I can clear floor 4. Though, truthfully, I don't think I'm gonna be able to clear that yet. Oh no, not a Pyro Abyss Mage. I think these are actually the worst for me. I kinda just have to brute force it. Kind of funny that I'm playing through this part of the game where they're talking so much about Snezhnaya and kind of introducing it. Because when I'm playing this, Snezhnaya, I think, releases in a couple days? No, I take that back. I think Snezhnaya comes after that. And also, I don't know at what point it happened, but I have always called it Shneznaya, and it's Snezhnaya. So I have to retrain my brain to say it the correct way. Alright, Spiral Abyss is unlocked. Let's just quickly initiate... Okay, that didn't work. Initiate Warp Drive. Is it bad that I've done this on so many accounts now that I memorized the achievement names? Whatever. Pop this thing open. Ooh, actually, I'm kind of torn. Because usually once I unlock this on an account, it's a good way to get a couple free primos. But here, I'm just trying to get pulls for a 4-star bow. And I don't know if that's the best idea, but I'll say this. As of right now, on the 4-star only account I have, I've been waiting to get a fruitful hook for my Gaming, and it has been over 6 months since that weapon appeared on a banner. And this is really not that bad of a bow,
So I do think it's a good idea to try to get one. It would be nice if I had some off-field damage. And no, Amber's Baron Bunny does not count. You know who'd be really nice? Yelan. But it would actually be terrible if she was on a banner right now because I have no pulls. Which is kind of why I'm fine with spending primos for a 4-star bow. Because of the banners that are currently announced, none of them are 5-star bow characters. Which, again, is kind of why I said I probably started this account at the worst time. But if I have time to save up primos, then maybe it's the best time. Although, if I didn't get this free 5-star from starting the account, I would be hating life right now. What? Oh. Ooh. I'll be honest, I was not even paying attention to the timer because I figured there's no way I don't get 3 stars. Oh, well, they start you at 5 minutes. I guess because there's only one side. I was thinking that I still had the normal, what, 9 minutes? So at least for now, it seems my goal of trying to get Cole from the Spiral Abyss, it's not really gonna happen. Chamber 3 was so much easier. It's just when they spawn a ton of enemies. Those are always the more difficult chambers. But here, I'll give it a second chance. Okay, Chamber 2. Last time I took skill damage, I still think that might be the right choice, but I'll try Burst. And then I'll see if I can do this faster. Put the shield down. You silly little Hilichurl. I never thought I would be rushing to try and finish floor 1 in time. I think I'm doing better because now I know I actually have to be wary of the timer. About 30 seconds left. Oh yeah, that was so much better. Well, you know, floor 2 has a lot of Hydro and I have Dendro. I'll give it a shot because what do I have to lose besides my time, which people always say is like the most valuable resource. So by that logic, maybe I stand to lose a lot. I have kind of realized that on my main account, I don't think I tend to use any bow characters as the main DPS, at least not ones that use their auto attacks, because this auto attack is not very accurate against smaller enemies or things that move around a lot. And I'm noticing that I don't think I've ever encountered that before. Well, except for like Yoimiya. Oh, look. Someone flooded the floor for me. That actually makes this so much easier. Although, kind of not really, because now my arrows can hit the water and then not hit anything. And also the enemies are already infused with Hydro, so it doesn't actually change. Well, at the very least, I don't have to contend with the timer. And then for this guy, we just make sure to use all the Dendro application. Wow, yeah, Dendro is pretty good here. On to Chamber 3. Only 5 enemies. Oh, you love to see it. Well, maybe you don't, because you seem to like to watch me suffer. But I love to see it. So they give me more time to do this than the previous floor, and also fewer enemies. The logic is not quite making sense to me, but that's just kind of a common theme in this game. And I am kind of starting to run down this clock. Not ideal. Baron Bunny, can you come over here? No, of course you can't, because you're one of the worst skills in this entire game. It's fine. I don't need you anyways. I don't think I'm gonna be able to fully clear floor 3. I could probably get through it, but I don't foresee me getting all the stars. So I'll take my 600 primos, maybe enough to get me a 4-star. Oh, okay, first one, please the bow. Bow, 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 bow. I don't like you. There's the last one, not purple. I am sad. The gacha in this game so far has literally given me nothing except for the 3-star bows. I have every other type of 4-star weapon. Ooh, AR-23. Does that get me anything? Probably not. But AR-24 will give me an Acquaint Fate, which I probably shouldn't be that excited about. And yes, I'm supposed to be doing the main storyline, but look, free primos. I can't say no to that. And I'm aware that I don't have to do the domain this way, but it lets me complete it a lot faster. So I'm just gonna skip the whole thing, get my primos, and then move to the next domain where I can do the same thing. I don't like that I picked the Hydro Trial and they give me a cryo enemy. Once again, logic is not making much sense. Here we go, another chance for blue, and that gives me enough Stardust for another Acquaint Fate, also blue. At least from all the wishing, I can refine the slingshot another time, and I did get 1 Sharpshooter's Oath, which might be better for Amber right now. But oh, would you look at that? It's another domain to give me a key and some primos. You could say this domain is a little freaky, and there we go. Oh, I just realized my resin has been sitting at cap. And yes, I still remember I'm supposed to be doing the main Archon quest. I'll get there, okay? I just like to get a little distracted. And even if I didn't like it, too bad, it's still gonna happen. I also have to go around and spend my keys, because they might give me enough primos to have another shot at a 4-star on the weapon banner. Oh, past me's an idiot. Why didn't he mark that I already opened this one? It's also probably a good thing that these shrines are giving me a couple of artifacts, because I'm not gonna be farming for those for
quite a while. All right, another shrine open. I have one more after this. Come on, brain, don't fail me now. There's another one over here, right? Yes, there is. I'll be taking that. First question, did I get any usable artifacts? Defense percent, whoop-de-doo. Any dendro, any no. Crit damage with crit rate, I'll take it. Okay, big brain. He's currently on this, which is 36 EM. If I put him on instructor, even though it's hydro damage bonus, I get 80 EM. So it is an upgrade. And I actually did do some reading. I've been informed that if I defeat this Minotaurl, the game views it as an incredible feat of strength. And thus, my next pull is guaranteed to be purple. You think I'm joking? Watch this. Weapon banner, purple pull incoming right there. Just like I said, this ritual never works. I don't know why people keep telling me it's going to. I have never once believed it. Sorry to keep you all waiting. Valen, I have arrived. Oh my gosh, our sibling is evil. I had no idea. Oh wait, I'm actually gonna get 2 free wishes. The first being blue, very fun. I would normally ignore this NPC as much as I could, but for now, I'm trying to keep my quest log clean, so I will slowly keep moving her towards Liyue. I just realized I never actually went and spent my resin. I did 2 ley lines, used condensed, and then just forgot. I'll go spend my resin once I unlock this next waypoint. Baby, no promises. AR-24. Oh, wait, that's a free wish. Oh, joy, more things to distract me. Here, you know what? On my way to get that free wish, I'll condense my resin, and then I'm not wasting it. And it gives me nothing. I mean, I probably could have guessed as much. Boo! Distraction jump scare. I have now hit AR-25 on the account, unlocking reputation, as well as I believe just immediately leveling up my world, I think. Nope, I take that back. I have to go do it. Although I suppose it's probably worth taking care of this first, as that'll make this a bit easier. I don't have the ability to level up any of his talents, and it looks like I'll have to do a bit more farming for the slingshot. Ooh, I get a free character that I can't use. I should also mention I made a bit of an oopsie. Okay, apparently I made 2 oopsies because I forgot it automatically adds new characters to the team. Can't be having her in here. But the other oopsie was I was working my way through the Mondstadt Archon quest with the thought of, oh, I'll get primos for this, and then I could keep pulling on that weapon banner to try to get the 4-star bow. And then I took a break, and the banners have changed, and they're about to change again. So I have to say I'm kind of tempted now to get Diona if the game will be nice to me. Sacrificial bow would be great. Actually, what's my pity for a 4-star on the weapon banner? 5, 6. I don't love those odds, but with all the new stellar buffs, I feel like getting Diona would be a very good thing. So I'll put a couple pulls onto this banner and hope that I see a purple, though I probably won't because I can't get up to pity yet. And oh, I actually do get a purple Diona. Just 1 Diona, all I need. That could not have been worse. But now I have to keep pulling on the character banner because now I'm guaranteed to get one of the rated 4 stars, which means it's about a 33% chance that I'll get Diona. Here is the final chamber. 15 little dweebs we gotta get through. I'm like a tiny bit worried about the timer, but I think we should be okay. Still 30 seconds left. There we go. Now I can do another. Oh, lag. Purple. Okay, Diona. And then I'm good. Then I can go pull elsewhere. Thank you. Okay, good. Then I have 2 Acquaint Fates for the standard banner, both of which are blue. And I clearly have so many good options for her, like the recurve bow. Here, let's get you leveled up and ascended and leveled up again. Somehow you are already as invested as Amber is, and for what it's worth, I can get her on a 4-piece instructor. Not that that's like her best artifact set or anything, but it's something. And now I figure, you know, since we're already distracted, Diona needs some of the boss drops from the Cryo Regisvine, so I might as well go ahead and try to get a couple of those. Although I have to say, I still don't do very much damage. I'm really just going for the burning damage, I guess. Can I get 2 boss drops at this level? Probably not. Oh, I can. And that is exactly what I needed
to ascend Iona, put her up to level 50, and maybe I'll just get this bow up to level 20 so there's a little more HP, which means a slightly larger shield. Although, wait, am I crazy? Or isn't there somewhere that they give us a free Favonius bow? Maybe it's on chapter 6 of this? Of course, I should probably do my daily commissions too. This is actually the third day in a row that they gave me this same commission, and the reason I hate that is because it's so hard for me to break through this thing's shield. Now this time I have Diona, so it's still a big issue to get through the shield. But also, I did see that the next banners have been announced in terms of the 4 stars, and every 4-star on those banners is a bow character. So, I think I need to start saving all my primos, and as of right now, I have a whopping 1 pull, so I think I should probably go do this. And by unlocking this statue, I get to do another chapter in somewhere in here, this one, which gives me 100 primos. Now I can almost do 2 pulls. Oh, hold on. Just gotta refine it for my recurve bow. And of course, I gotta come up here and grab all this stuff. Plus, the achievement for getting to the top of this. I feel like with a lot of these Archon quests, there are certain parts that my brain represses. Because obviously, I've done this so many times by now. But I always forget about this part where I just have to go around and fix the seals. This is going to be the first account like ever where whenever there's a time trial that involves using a bow character, I'm actually just going to do it without walking away because I'm too lazy to swap my team. Though on the opposite side of the spectrum, pretty much anything that is geo related, like these guys, will be an absolute nightmare to take down unless I get someone like Linnea. Oh, yay, a timer and a pyro shield. It's exactly what I've always wanted on this account. Truthfully, I'm a tiny bit concerned, but I think I should be okay. Yeah, plenty of time to spare. Oh, no way, the quest overview. Holy, this is exciting. All that's left now is actually fighting Deval. Oh no, the sky part. Luckily, in the fight, I get to use the trial Venti, so that'll help a little bit. Not that it's really a difficult fight. This part takes about 10 times longer than the actual battle. Come on, Venti, do your thing. Also, if I look at the ground, I realize we're not actually moving at all. Okay, this should be the last one. Then I just rapid fire here and I can start the fight. Yes, game, I do think I'll use Venti. Thank you very much. Oh, it's so weird to do this with aiming. The end. Oh, wait, no, that's where we get the Favonius bow. Guys, I did it. I found a use for Amber. I can clear all the Hilichurl debris without moving from this spot. And because she sets it on fire, it's a lot easier. Now, this is where I feel like I might be, blocked by Kaya's quest. So what I do... Oh, wait, I have Diona. I could just go do his quest. But I think for right now, all I need to do is move him, because then he should flip back to the other quest. So yeah, he's gonna run away. And then I was wrong. Oh, now Cyrus is busy, which means I can go back to the main quest. I know they added the whole focus mode for some of the quests in the game. I really feel like it should be all of them. That's probably what I'm gonna wish I could do when Venti's on the right up banner and then I lose his 50-50, because of course I'm going to. All right, Mr. Venti, I have no questions for you. Oh, I could go do the Stygian Onslaught now. There is no way I make any actual progress with that. And then this I think I can do once Diona is level 70. But as a bunch of you pointed out in the comments of the last episode of this, I can get a free official through this. So just gotta get through a little bit of dialogue. So now I have the book, and I think... yeah, invite character. Yes, I will take official. Thank you very much. 2 new characters in this video. Although I did notice they kept shoving more quests into my quest log. But I do think a lot of these are just unlocking stuff. Ooh, look at that. Reputation level 3 already. Pretty nice. So going back to this for a second. Diona, I can now put onto the Favonius Warbow. Official, I don't really have a great option for. I mean, I guess sharpshooter just for crit damage. And I can also now max refine Tignari's weapon. Let's get you leveled up a little bit, as you are going to be a very important character for this account. Wow. I had 2 Acquaint Fates, and both of them gave me another Sharpshooter's Oath. So I guess I'm going with this weapon. Let me get my reputation stuff going, which one of the requests I can't do because I want dandelion seeds, and at least for now I still have no way of collecting those. Once again, it's very useful to have archers here because I can just keep shooting this thing down over and over. Although this guy is tanky. But while I'm in the area, I figure I might as well do this since I now have an electro character, and this is a quest in my quest log. You know, I just realized I'm starting to stockpile a lot of long-term encounter points, but I think after the next banner, we get to reset all of those with the release of 7.0. So perhaps I just
shouldn't be trying to open all the chests yet. You know, I say all that, and then I keep going around opening up chests, because I don't have it in me to just not pick these up while I'm here. Quest complete. Ooh, lots of primos in the achievements. I could do like 3 pulls now. I'll go ahead and fight another one of the bounties, doing massive damage. Oh, Catherine, do you have anything exciting for me? Since I hit a new adventure rank. No, not really. And since I still have a little bit of resin left, I think Fisher would appreciate it if I farmed a little bit of her boss drops. I just need 2 of them. And then, can I do this in 1 rotation? Yes, I can. Oh, I only got 1. That sucks. Luckily for me, it's already the next day, so I can fight this again. How about 2 drops this time, because I'm gonna need more of them. Nope, 1. Exactly what I wanted. AR-27, and now Fischl gets ascended. Plus, put up to level 50. And I've just realized Amber is already falling behind in terms of levels. Ooh, but I should level up this bow, because this is actually a decent one. Never realized this place was called the Ruins of Thirsting, but it's currently not open, and I imagine it might be this one, which I can't access until I have Animo. So the only other way that I can get these is by doing a bit of this. That's at least enough to ascend it another time. Oh, first time, that's what I meant. Put it up to level 40, and then I'm kind of out of luck. Also, Hoyoverse, where are my Freemo gems? Because if we look at these characters, they all have like a slightly different expression when they're holding their weapons. Very nice. If we go to Fischl, she has it, and then it goes away. For like half a second, she's happy, and then she's not. Ooh, wait a second. I think the book just gave me, yeah, it gave me what I need to ascend this. And just like with a lot of my other accounts, I'm already out of weapon XP. But if I want to upgrade Tignari's slingshot, I need to farm some more of these guys, which is much easier with 4 characters on the team. Oh, but the next dude is very far away. Perhaps I'll get to that a bit later. Fischl has herself a free artifact. It's actually good. I was gonna jokingly say it's gonna roll crit damage and attack percent, but I didn't say it because I didn't think it would. Okay, well the last roll sucked, and it will get replaced eventually anyways, but that's not bad for the free one. You know, poor Amber, pretty much the poster child of Mondstadt, is the only Mondstadt character on my team who has to leave the region to farm her boss. If it weren't for that, I would go farm it right now, but instead I'm gonna try to clear some more quests out of my quest log. First up is Minecraft, which you'll never guess what game it makes me want to play. That's right, Skyrim. This is not the most efficient way. The best thing I can do is throw Baron Bunny. Obviously that has a bit of a cooldown and takes a while to actually explode, so Wagner better appreciate this. Then Catherine has another quest for me, which will also send me to another region. This one's in Liyue. This one's also in Liyue. This is there as well. That's in Fontaine. That's in Fontaine. And okay, so Mondstadt's pretty much done with those, but obviously they force all of these story quests upon us. I figure I'll tackle Kaya's quest first, as now I actually have a character that will allow me to complete it. So funnily enough, this means that this account is going to be able to do something right now that Geo only was never able to do, which probably means that Kaya's quest is still in the quest log on that account. Now, this domain recommended Cryo and Electro, which very fittingly are the 2 characters that I got in this video. And thankfully, this gives us a Harbinger of Dawn, aka XP to level up a bow. Okay, so the banners reset in 8 hours, meaning I'm definitely going to want to try to get through some of these quests at least to get some primo gems. And then I could start doing pulls on those banners and see if I can get lucky and actually get the 4 stars that are on there. But we'll save that for next time. So I do hope that you guys enjoyed, and as always, I shall see you all next time. Здорово, народ! Пришло время обзора на Рамиелу, новую охотницу каверн, которую разработчики всячески продают и продвигают в настоящее время по всем медиаресурсам. Это видео не является гайдом, а скорее первичным обзором и разбором ее геймплея, механик и особенностей, а также мы в конце коснемся ментальной картины и ее сигнатурного амплификатора.
Опираться я буду на информацию с контент-креаторского сервера, которая не является финальной, и возможно на релизе какие-то циферки у Рами поменяются, потому что на тестовых серверах они менялись много раз. Персонаж получился весьма общедоступным по той причине, что мы практически не играем на ней на поле, но вот те малые секунды, когда она становится активным агентом, разработчик постарался по максимуму накласть нам на экран различными анимациями и эффектами, чтобы вы понимали, кто тут самый главный персонаж на поле. Не буду больше затягивать, ну и лишь напомню, что к будущему обновлению X2 бонуса на монохромы в связи с годовщиной можно выгодно заправиться на донатов нет. Сервис, проверенный временем. Здесь вы начнем, как обычно, с общей вводной. Рамиэла — персонаж аномалии с уникальным элементом люмен, который имеет свои уникальные реакции и эффекты. Но перед тем, как я вам буду грузить мозг всякими деталями, уникальными фичами агента, давайте я сначала общедоступно, буквально за минуту, объясню, как играть на Рамиэле. Вышли на поле, заполнили шкалу базовыми атаками и зажали кнопку специальной атаки. Рамиэла взлетит, посмотрит вам в экран и триггернет быструю помощь на другого агента, а сама перейдет в режим полета и будет автоматически атаковать из кармана. Переключиться на нее пока больше нельзя, ну кроме как через цепочку атак. Ваша задача за это время быстро вызвать 3 любых аномалии на поле, которые дадут Рамиэле 3 заряда под шкалой, и тогда возможность переключиться обратно на нее досрочно разблокируется. А при выходе на поле нам показывают красивую анимацию ее специальной суператаки помощи. И после этого всего вы сразу же зажимаете кнопку базовой атаки, Рамиэла делает другую супер-мега-тычку, тратя все свои 3 заряда, и полностью восстанавливает шкалу полета. А это значит, что вы теперь снова зажимаете специальную атаку, и она снова взлетает и уходит с поля. Все, на этом цикл повторяется. То есть вначале вы еще хоть как-то на ней играете, чтобы заполнить ее шкалу, а дальше вы уже будете просто заполнять шкалу, зажимая базовую атаку и тратя 3 заряда. И можно сразу снова уходить в карман. Так, это все было простым и общедоступным языком. А теперь давайте разбираться в деталях, и начнем мы с ее элемента. Как показывал разработчик на стриме, весь урон Рамиэлы считается тем же атрибутивным уроном, что и у персонажа, стоящего справа от нее. Я еще читал на Reddit, что кто-то из датамайнеров писал, что механически ее урон может разгоняться как бонусом урона к этому элементу, который она подсасывает, так и прямые бонусы к урону от люмен. Но сейчас таких бонусов на люмен мы найти не сможем, разве что разработчик в какой-нибудь хай-энд режим шил бафами нам его не накинет. Ну или, например, боссу может дать люмен уязвимость, как пример. В отличие от обычной аномалии, кружок люмен на боссе не заполняется обычными атаками Рамиэлы. Более того, у Рамиэлы вообще нет параметра Anomaly Build-Up, то есть накопление аномалии, а значит характеристика контроля аномалии лично для нее бесполезна. Тем не менее, кружок у нее все же есть, но его можно интерпретировать просто как стаки, которые она может накидывать на врагов до 4 штук. Эти стаки будут тратиться в тот момент, когда ваш другой аномалист вызывает аномалию на враге. В этот момент вы на экране увидите надпись «Рефринж», почти как кринж, который на русский перевели как «преломление». И эта реакция сама по себе не наносит урона, но усиливает урон аномалии, которая только что прокнула. А также это будет давать Рамиэле 1 заряд под шкалой полета. И вот этот заряд в каком-то смысле можно назвать тычкой облума или вортекса, короче, отложенный, сохраненный инстанс урона аномалии до 3 штук, который Рамиэла будет наносить дополнительно во время некоторых своих суперприемов. Урон от этих тычек будет плавающий. Во-первых, потому что каждый ее заряд как бы снапшотит силу той аномалии, которую он усиливал преломлением. Во-вторых, он еще будет увеличиваться от знака
распознание аномалии Ромиелы на 0,2% за единицу знания. А в-третьих, у Ромиелы есть фиксированные мультипликаторы урона для расчета базы, как у той же Промеи, которым будет добавляться та самая сила аномалии, которую мы как бы сохранили в заряде под шкалой. Звучит сложно, понимаю. Давайте разберем на простом примере. Ее ультимейт вполне обычный ультимейт, а из необычного там только одна строчка. Будет проведен эффект люминизации на враге с мультипликатором в 336. Если у Ромиелы есть 3 заряда под шкалой, то после ульты будет проведено 3 тычки с надписью «Люминизи». Каждая будет считаться уроном аномалии того атрибута, который она сохранила со всеми действующими. А теперь давайте разбираться в деталях, и начнем мы с ее элемента. Как показывал разработчик на стриме, весь урон Ромиелы считается тем же атрибутивным уроном, что и у персонажа, стоящего справа от нее. Я еще читал на Reddit, что кто-то из датамайнеров писал, что механически ее урон может разгоняться как бонусом урона к этому элементу, который она подсасывает, так и прямые бонусы к урону от люмен. Но сейчас таких бонусов на люмен мы найти не сможем, разве что разработчик в какой-нибудь high-end режим шил бафами нам его не накинет. Ну или, например, боссу может дать люмен уязвимость, как пример. В отличие от обычной аномалии, кружок люмен на боссе не заполняется обычными Alright.
drifting off course. No. System response. Retrieving. Key. Failure. 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 Version 0.13. Retrieval successful. We're just going into the depot. Next stop, Glitch Alley, the terminal station. Please take your belongings and exit in an orderly manner. Thank you for riding with us. Is it normal?
I have no clue what's happening in this picture.
You know. My flames will never die out. Uh-huh. So $200. Ever-burning flames. So uh, uh, oh, crit damage. Nope.
Face. Tennis. I mean, that's not a street, that's a square.
Here she is. Forget your troubles and let time melt. Welcome to True Blues. New face. Welcome to True Blues. Forget your troubles and let time melt. Welcome to True Blues.
Alright, it's time for me to go to sleep.